afternoon. Here's the world news at noon on World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Olawole Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Oyo State Police Command warns against fake reports. Troops raid terror route, kill 2 Lakurawa operatives. Legal foreigners fearful as anti-immigrant deadline looms in South Africa. US-Iran exchange strikes, accuse each other of violating ceasefire. And in the ever exciting world of sports, Messi scores again as Argentina head into World Cup knockout stage. Those are the headlines. Now the news in detail. The Oyo State Police Command has warned against the spread of misinformation capable of undermining ongoing efforts to rescue pupils and teachers abducted in Orire local government area, dismissing reports that a pastor was arrested for allegedly supplying arms and ammunition to the kidnappers. The command described the reports circulating on some online platforms and social media as false, misleading, and unfounded. In a public notice issued yesterday, the police public relations officer, Anyolade Olayinka, no such arrest had been made by the command or any other security agency participating in the ongoing rescue operation. Olayinka stated that the publication appeared designed to divert attention from ongoing efforts to rescue the abducted victims while undermining public confidence in security agencies. The command urged members of the public to disregard the report and rely on information released through its verified communication channels. It also warned individuals and media platforms against spreading unverified information capable of jeopardizing security operations. The Nigerian Labour Congress (NLC) has signaled that new negotiation with the federal government on the national minimum wage review could commence anytime soon, raising expectations of another round of talks to address the impact of rising inflation on workers' earnings. Speaking with newsmen yesterday, the spokesperson for the NLC, Benson Upa, disclosed that Labour Union plan to commence discussions soon. Upa comments comes days after the Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, said the time had come for the country to begin another conversation on workers' wages, warning that persistent inflation had significantly eroded the value of the current minimum wage. He argued that improving workers' welfare should extend beyond salary increases to include affordable housing, healthcare, transportation, education, and other social protection measures capable of reducing the financial burden on workers. The last review in 2020 of involving the federal government, the NLC, the Trade Union Congress, and representatives of the organized private sector. Troops of Sector 2 Joint Task Force Northwest Operation Fanzayama have neutralized 2 suspected Lakurawa terrorists and recovered arms and ammunition during an operation in Sabarumawa axis of Kebbi State. The operation carried out yesterday was part of ongoing military efforts aimed at dismantling terrorist networks and improving security across Northwest region. According to a press release issued by the Media Information Officer of Operation Fanzayama, Lieutenant Colonel Aliyu Danja, the operation was launched following credible intelligence reports that armed group was planning an attack on the community. Danja revealed that troops of the Chief of Army Staff Intervention Battalion 7 deployed to the area had laid a tactical ambush along the suspected route
of the terrorists. The military reaffirmed its commitment to sustaining offensive operations against terrorist and criminal elements across the region while urging residents to support security agencies with timely and credible information. In Durban, dozens of people took part in another anti-immigrant march yesterday. The demonstration, which have intensified in recent weeks, have at times been marked by violence. Thousands of migrants and documented refugees have been sleeping outside Home Affairs offices and consulates in the cities, including Durban, Cape Town, waiting for repatriation. Gerard Itablo, a spokesperson for those camped outside a Home Affairs center, informed newsmen they no longer feel safe in the communities they have been living in for some decades and are calling for authorities to provide protection. The United States has conducted new strikes on Iran following a drone attack on Panama-flagged vessel in the Strait of Hormuz. U.S. Central Command CENTCOM revealed that it hit multiple targets across Iran in direct response to continued aggression against commercial shipping. In retaliation, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, said it has launched missiles and drones at U.S. infrastructure in Kuwait and in Bahrain, and in the press statements shared to the state media. Following the exchange of fire, the United States and Iran accused each other of violating the ceasefire agreement. And if you're just tuning in, this is the world news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. And in the ever-exciting world of sports, Messi scores again as Argentina head into World Cup last 32 on a high note. Lionel Messi came off the bench to score his sixth goal of the tournament as Argentina warmed up for their World Cup knockout match against Cape Verde by beating Jordan 3-1 yesterday. Messi tops the scoring charts in North America as the tournament heads into the last 32. Argentina finished emphatically top of the Group J with maximum points after also beating Algeria 3-0 and defeating Austria 2-0. All those goals coming from Messi. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. Oyo State Police Command warned against the spread of misinformation capable of undermining ongoing efforts to rescue pupils and teachers abducted in Owoaje local government area, dismissing reports that a pastor was arrested for allegedly supplying arms and ammunition to the kidnappers. Troops of Sector 2 Joint Task Force North West Operation Fanzayama neutralized two suspected Lakurawa terrorists and recovered arms and ammunition during an operation in Saburawa, axis of KB State. Tensions continue to rise in South Africa ahead of a 30 June deadline set by citizen-led groups calling for undocumented migrants to leave the country. United States conducted new strikes on Iran following a drone attack on Panama-flagged vessel in the Strait of Hormuz. And in the exciting world of sports, Lionel Messi came off the bench to score his sixth goal of the tournament as Argentina warmed up for their World Cup knockout match with Cape Verde by beating Jordan 3-1 yesterday. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website
www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. Stay tuned for Ìròyìn Àgbáyé with Temitope Olawole. I am Tobi Owoaje. Thank you for listening and God bless you. West Radio 89.3 FM Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káàsán, adẹ̀kú ìsinmi òní. Ìròyìn àgbáyé ńlá mú wá fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM. Ìkànnì Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Temitope Olawole ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìkìlọ̀ tako àwọn ìròyìn òfegè. Àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ṣe iṣẹ́ àkànṣe ní agbègbè lẹ́yìn tí ìwà ọ̀daràn ti ń wáyé. Wọ́n ṣekú pa ikọ̀ lakúrawa méjì. Àwọn ààrẹ tó bá òfin mu ló ti wà nínú ìbẹ̀rùbojo gẹ́gẹ́ bí gbèdéke tako àwọn ààrẹ nílẹ̀ South Africa ti ṣe ń súnmọ́. Ilẹ̀ US àti ilẹ̀ Iran ṣe ìkọlù sí ara wọn. Wọ́n fẹ̀sùn àìládéhùn kan ara wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Messi tún gbá bọ́ọ̀lù sínú àwọn gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Argentina ṣe wà lókè téńté ìdíje ìpele knockout ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣèkìlọ̀ tako ìtànkálẹ̀ ìròyìn òfegè lẹ́yìn tó lè ṣe àkóbá fún àwọn akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti rí i pé wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó fi tipá múnúgbèkùn ní ìjọba àbílẹ̀ Oríire sílẹ̀. Wọ́n tako ìròyìn wípé wọ́n fi kélé òfin mú pásítọ̀ kan fún ẹ̀sùn kíkó nǹkan ìjà fún àwọn ajínigbé. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú àtẹ̀jáde tó jáde ní àná láti ọwọ́ ẹni tí í ṣe alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìyẹn Àyànládé Ọláyínká. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ wípé irọ́ ńlá tó jìnnà sóòótọ́ ni ìròyìn náà. Wọ́n wá pàrọwà sí àwọn aráàlú láti jìnnà sí àwọn ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ pẹ̀lú ìkìlọ̀ pàtàkì ṣíṣe àyẹ̀wò ìròyìn dáadáa fún àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lè tí a mọ̀ sí NLC ti ṣàlàyé wípé ìdúnàdúrà owó oṣù òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ kò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìrètí ìsọ̀rọ̀pọ̀ látàrí gbọmọgbọmọ ipa èlé owó àwọn nǹkan lórí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní àná, ẹni tí í ṣe agbẹnusọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC lórílẹ̀‐èdè yìí, ìyẹn Benson Upah, ló ṣàlàyé eléyìí. Ọ̀rọ̀ Upah ọ̀hún ló jẹyọ lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ fún ààrẹ, ìyẹn Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà, tó sọ̀rọ̀ nípa wípé èlé owó orí àwọn ọjà ti ṣe àkóbá fún owó tó ń wọlé fún àwọn òṣìṣẹ́ pẹ̀lú ipa pàtàkì ìtọ́jú àwọn òṣìṣẹ́ náà. Àgbéyẹ̀wò tó kẹ́yìn lórí owó oṣù ọ̀hún ni ló wáyé lọ́dún 2024 lẹ́yìn onírúurú ìdúnàádúrà láàrin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC àti TUC
pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun igun kejì pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe ìwọ̀ oòrùn àríwá ìyẹn fàṣàyàmà ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn agbésùnmí lakurawa léyìí tó sì lórí ọ̀fẹ́ láti gba àwọn nǹkan ìjà padà nínú iṣẹ́ tán ṣe ní Saborumawa ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún ló wáyé náà ná lára akitiyan iléeṣẹ́ ológun láti fòpin sí ìgbésùnmọ̀mí ní ẹkùn náà, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wà nínú àtẹ̀jáde tó jáde láti ọwọ́ alámòjútó ètò ìròyìn fún iléeṣẹ́ náà ìyẹn Lieutenant Colonel Aliyu Danja. Níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé ìlànà léètí iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún fi wáyé. Iléeṣẹ́ ológun tún ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajì wọn láti dẹ́kun ìwà ọ̀daràn ní agbègbè náà. ìbẹ̀rùbojo ń pọ̀ sí i nílẹ̀ South Africa ṣáájú gbèdéke 30 oṣù kẹfà tí àwọn ẹgbẹ́ tí àwọn aráàlú léwájú pè fún wípé kí àwọn ààrẹ tí kò ní àkọọ́lẹ̀ kan kúrò ní orílẹ̀-èdè náà. Ní Durban, ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ló kópa nínú ìwọ́de tako àwọn ààrẹ tó wáyé ní àná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ̀rún àwọn ojúlówó ààrẹ àti àwọn ogunléndé iná ti ń sùn ní ìta ọ́fíìsì iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé àti aṣojú orílẹ̀-èdè náà ní Durban àti Cape Town. Gerard Etablo léyìí tó jẹ́ agbẹnusọ àwọn tó wà níta ọ̀hún ṣàlàyé wípé ọkàn wọn ò balẹ̀ lẹ́tọ́ sì ń pè fún ààbò láti ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti mójútó ìkọlù tuntun sí Iran lẹ́yìn tí àdó ikú òfurufú ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ akẹ́rù kan tó jẹ́ ti Panama ní agbègbè Strait of Hormuz. Àpàṣẹ àpapọ̀ ilẹ̀ US ìyẹn CENTCOM ṣe àfiléde àwọn ibi tí ìkọlù náà ń gbájúmọ́ nílẹ̀ Iran fún ìdáhùn sí ìbínú wọn tako fífi ọkọ̀ omi ṣe okòwò. Ní ìgbẹ̀san padà, àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò Islam tilẹ̀ Iran tí a mọ̀ sí IRGC ṣàlàyé wípé òun ti fi àdó ikú àti àfògbiná ṣọwọ́ sí ibùdó ilẹ̀ US tó wà ní Kuwait àti Bahrain, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wà nínú àtẹ̀jáde tó fi sójú òpó ayélujára. Àwọn méjèèjì fẹ̀sùn àìládéhùn kan ara wọn lẹ́yìn àdéhùn ìpẹ̀tùsáwọ̀ tán láǹfààní àti ṣe. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Lionel Messi ló gbá bọ́ọ̀lù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà rẹ̀ sínú àwọn gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Argentina ti ṣe ń gbáradì fún ìdíje kòmẹ́sẹ̀ yọ pẹ̀lú Cape Verde lẹ́yìn tán fi ìyà jẹ Jordan pẹ̀lú ọ̀mì ayò 3-1 ní àná. Messi ló wà lókè téńté àwọn tó ti gbá bọ́ọ̀lù sáwọn ní àríwá Amẹ́ríkà. Argentina náà ló wà lókè téńté igun J lẹ́yìn tán fi ìyà jẹ Algeria pẹ̀lú ọ̀mì ayò 3-0 àti Austria pẹ̀lú ọ̀mì ayò 2-0, eléyìí tí gbogbo ẹ̀ tọwọ́ Messi wá. Èyí ló pin ìròyìn àgbáléyé wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn wá fún yín pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ìkìlọ̀ tako ìtànkálẹ̀ ìròyìn òfegè tó lè ṣe àkóbá fún àwọn akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti rí i pé wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó fi tipá mú nígbèkùn ní ìjọba ìbílẹ̀ Òrìrè sílẹ̀. Wọ́n tún tako ìròyìn wípé wọ́n fi kélé òfin mú pásítọ̀ kan fún ẹ̀sùn kíkó nǹkan ìjà fún àwọn ajínigbé. Àtúnmúwá fún yín pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun eégún kejì pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò alájùmọ̀ṣe ìwọ̀ oòrùn àríwá ìyẹn Fàṣànyámà ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí lakurawa tán sì gba àwọn nǹkan ìjà padà nínú iṣẹ́ àkànṣe tó lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ní Saborumawa ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Àmúwá fún yín pé ìbẹ̀rùbojo ń pọ̀ sí nílẹ̀ South Africa ṣáájú gbèdéke 30 oṣù kẹfà tí àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ ti àwọn aráàlú
tó ń pè fún wípé kí àwọn ààrẹ tí ò ní àkọọ́lẹ̀ kan kò ní orílẹ̀-èdè náà. àtúmọ̀wá fún yín pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti mójútó ìkọlù tuntun sí Iran lẹ́yìn tí àdó ikú ojú òfurufú ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ akẹ́rù kan tó jẹ́ ti Panama ní agbègbè Strait of Hormuz. nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá fún yín pé Lionel Messi ló ti láǹfààní àti gbá bọ́ọ̀lù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà rẹ̀ sínú àwọn gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Argentina ti ṣe ń gbáradì fún ìdíje kòmẹ́sẹ̀ yọ pẹ̀lú Cape Verde lẹ́yìn tán fi ìyà jẹ Jordan pẹ̀lú ọ̀mì ayò 3-1 ní àná. Kẹ́misọ́lá Williams ni ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ láǹfààní àti gbọ́. ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo @West Radio 893. ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. ẹ lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. àyè tún wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 091-6893-2000. Temitope Olawole ní orúkọ tèmi. ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Àmín. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. ẹ má gbé kúrò ẹ má yí kúrò ẹ má gbé kúrò ẹ má yí kúrò 89.3 là wá ń gbọ́ ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ o ẹ má yí kúrò ní West Radio 89.3 là wá ń gbọ́ 89.3 là wá ń gbọ́. àní kẹ́ ẹ má gbé kúrò ẹ má yí kúrò ẹ má gbé kúrò kẹ́ ẹ má yí kúrò 89.3 là wá ń gbọ́ ẹ má gbé kúrò ní West Radio ẹ má yí kúrò 89.3 là wá ń gbọ́ Olúyọ̀lé là wá 89.3 là wá ń gbọ́. West Radio 89.3 FM kànga gbọ́n má gbẹ́.